Welcome to another episode of Unlock Your Soul with yours truly, Anto Neosoul. This is where we scratch beneath the surface to find out what really makes us human. And today, I have a Riverwood Awards nominee, a Kalasha winner, yani our Oscar winner wa Kenya, Best Supporting Actor in the building. You've seen him in Click Click Bang. You've seen him on Mzuka, which is a story of dreamers, and I love Mzuka because it resonates with a lot of people, even to you right now. You've seen him on Vashita, Suna, Johnny, May, Maria, and my favorite ad, by the way, one of my favorite ads in Kenya is a Safaricom ad where you see this guy being a very irresponsible taxi driver who ends up finding the best way to pay for his customers to pay. It's one and only the most sought after actor in Kenya right about now, Mr. Nyakundi Isaboke mwenyewe. Wanze umenichocha. Wewe watch, unajua hii maneno ya kusemanga vitu ukienda ukitoka kwa room si poa. Ati manzi Nyakundi ongani hata mnoma. Mwambie tu ajuangeni mnoma. Si ndio? Muongelea akiwa ajuange. Ndio ile siku na kusengenyo nasema anajua tu uniongelee hivyo. Iko ni real. Nyakundi, you have manzo umetoka mbali. Na naenda mbali. From Cardinal Otunga High School. Lakini wewe pia ni chopi. Jua tunangayo shule si watu hivi hivi. Haikuagi madanda. Unaona maloya karibu nusu town ni wa Cardinal Otunga. So mnapenda kuargue sana. Unapenda kuargue. Mi argue tu na facts. Nikijua niko na facts of the case hawezi nishinda. Kweli? Hata ukue nani. Ndasimama juu ya meza nikuambie. How comes wewe una kasoprano? Kwa nini? Si wakisi wote wanaongana kasoprano somehow tu inajitokezanga once in a while. Especially wakijam na wameru. Yeda kwa myth. But nikijam mingi kanatokaga. Ka scratch kautoka. So to make sure sijajam. Speaking of scratches, ulikuwa na autograph hii notepad yangu hapa before we started. Na nikakwambia Nyakundi, I really think you can win an Oscar. And I know we like saying this, wase tukiona msia kuna potential, yet maybe tunafatseme Nyakundi, you can be in every African movie. And let me tell you when I saw this actually from you. There's a not even a movie, there's a reel you shot where I think you're walking in slow-mo on top of a building, you're wearing a blue suit. Yeah. It's your latest one. Yoni ya juzi. I really niliona je ne sais quoi. Yani nilijiambia tu mse akona some level of stardom. I don't know if you do you see yourself being do you know you're a star? Nikitokanga kwa streets nikitembeanga daily wasio nikumbushaga vile mimi ni star. Alafu unajua kuna ile star ya unakama mimi niko na ufupi ya Brad Pitt ama whoever. So Tom Cruise. So yetu ni ile ya lazima tu yani ungangane tu ile kujitolea. But wewe kuna ile ya kaurefu, the way you carry yourself. I don't know if you know that. Wajua wanasema ngatuma time lazima ujicompose. Yeah. So nikitokanga huko nje kwa streets manzena kwa gatu nimejicompose, unajua kitu yoyote inaweza happen. Unaona ukitembea hapa huyo ashakugotea, huyo ashakuongelesha vile anataka. Unajua kwa mtani watu wanakuwa zile za wewe ishia huko si hata utugotee. Exactly. Na unajua unajiulizanga ile ya simuenda ndo uongelesha kila mtu. Exactly. Ukinigotea mimi nitakugotea. Alafu wakija ukiwagotea wanakuambia umse nafikia kila mtu anamjua hata tumjui. Samu mimi mindingi business yangu. Exactly. Alafu kitu yote ikitokelezea tu unaihandle, unaona. Alafu exactly. Confidence ni kitu yenye lazima ujifunze. Wanasemaga kitu poa yenye unaweza fundisha kijana ni kukuwa na confidence. Sababu tunaishi times zenye kila mtu ana derive confidence from material things, kukuwa na pesa kwa wallet, kuna gari fiti, keja fiti. Hizo ni vitu poa. Lakini confidence yako tu inafanga ikuwage hata kama umeparara. Na wewe in your bringing yako inafanya uonge, because nilikwambia jana nilikuwa nikiprep show, nilikuwa nakusikiza ukiongea, and actually you didn't have an interviewer per se. You are able to flow and talk about your life na story yako. But also there's a lot of very hata kama si strict, very humble upbringing here, bro. Ujue kushina watu, hard work, ujue pia kurudisha mkono, ujue kurudi kwa familia, ujue pia maneno ya church. Hii upbringing yako na hii una credit nani raise hivi? Mamangu na aunti zangu. Alafu sasa to the icing of the cake ni budangu. Alikuwa anatuona walk stray. Budako wale chagua your weapon. Alikuwa anaweka nyaunyo wa stima hapo na mabare pale kando. Ndio uamue ama pia ikiwa ngori tu mpigane. Exactly. No, the way piga budako na kupiga. So akikuona wao afu unaanza kubehave vile hataki tu ni sasa itabidi mkono. Yeah. Alafu like mimi nili grow up place yenye
lazima ujue kuishi na wase first of all, kwa sababu ni grow up hapa Kibich. Watu ni wengi na watu ni wa tribe mingi. Ukirabu huyu vibaya, sijui bro wake ashakuona wo. Ukirabu sijui kuzo wake, sijui mbogi yake, ama utumiwe dogi. Tukolewa boy, tuko na grow na matu. Uko kwa wanted, unatumia tu dogi. Unatumiwa dogi ati umepita mtaro, ati umevuka mtaro yenu huko ile side nyingine, unasikia saa umeshatumanishiwa madogi ama so lazima tungejua kuishi na watu vizuri. So yo is a must. But also after ukiona Kibera, familia yako ili make a choice budako that mkamove seti wakasema hawa, and especially hiyo ni post election violence. Obviously hiyo watu wengi walikuwa na, I mean naturally unaenda to your safety, but also budako aka insist huyu mtu nataka asome ushago ndio akue at least na bring in ya akue grounded. Do you una feeling kama hiyo choice ilikuwa poa, na kama hange make your choice would we know Nyakundi today? Mimi nakwambia Anto, kama maparo wangu angenipeleka boarding ocha bro, maybe hata ningekuwa inda ama uko nyonga watu weta hao sawa, na kupiga tu masimu ama siku zangu zingekuwa zishafika, unaona. So na appreciate sana, nilijaa mingi sana kwa sababu alinitoa kwa mabeshti zangu. For the first time feeling homesick. Makuzo zangu wakanipata nalia, wakanizarada. Nikwambia acha kwambia mtu akitoka ghetto akue homesick hiyo ni achievement. Sawa, nilikuwa homesick. Mtu anatoka ghetto anasema nimeomoka sasa, hakuna homesick. Unajua ukiwa mtoi au juangi ati tunaishi ghetto, wewe unajuanga huku ni home. Ukishaanza kukua mkubwa ndo realize huyu mse anafananisha huku na huku. No, actually una realizing budangu anado. By the way, mzae tu alikuwa anashikanisha. Mimi na vile time nilijua mimi sisi hatuna do, ni tukianza kusema hizo trips za class 6 huko class 7 Mombasa. Una realize na babangu ni kama angalanga pesa juice je na trip ya Mombasa. Mzee do sabi tukaa hizo. So mimi nikigrow nilikuwa najua tu mimi niko home. Kwa ndio unaanza ku point out huku ni lavi. Jua hata tulikuwa tukiwa Kibich bado tulikuwa tunapiganga malap mpaka huko lavi. Tulikuwa tunaitanga lavi ya Mero. Nasema tumetoka Mero leo, sijui nini, tumeona madogi ziko na manyoa bigibigi. Unajua mtaa hizo hazikukuaga. Mtaa zilikuwa tu ni mabobi, marex, boy, masimba, hizo tu ndio pekee yake zilikuwa. So mimi nilikuwa naona chiwawa kwa movie. So ukivuka huko Karen nini afu unaona machi madogo huko Amero, huko ni Amero. So haikukuanga big deal. Mimi anakuambia Anto hata sai ati bali unaishi mimi haijai nistuaga. Mimi bora na breathe na niko fiti. But unajua unaona mentality yako, I think mentality yako inasaidia sana ukiwa celeb. Because ima expectations ati tuna expect ati tuonange Nyakundi ati sijui leo ako Diani, kesho ati sijui na hobnob na nani muenda. Yes, but wewe ukiwa leo iko sawa, kama kesho hakuna ni sawa pia. Juu unajua ndo tuko age yenye depression, wanasema mental health ni vitu zenye ziko na kipaumbele. But unajua kusema tu kweli the reason why kuna depression na hizo mental health mingi kwa sababu watu wamesota na watu hawapendwi. Unajua watu wakipendwa na wako na float depression itakuwa story yako. Juu kwa hao kazi yako ni kufikiria. Acha kwambia kuna kazi mbaya kama kufikiria. Alafu unafikiria na sasa kuna mtu anakushika shoulder hapa kwa relax, is going to be okay. Unakufa. Kufa man. Hauna support system. Unaona? Na si ati unajua kuna ile love ya familia, but kuna ile love ya mtu wako, love tu ya mpoa wako. Manzina iko ule mpoa tu mwenye anakuambia unajua ni aje mtu wangu, vitu zitafanana, I got you. Si ati mtu mwenye anakuambia wewe kwani tutafananisha matumbo na mayai kila siku. Haikujengi like na feel my youth sai tunagava badala ya kujaribu kuambia watu ende. Counseling ni poa. Kubonga na mseni kitu poa sana. Juu inatoka kwa roho. But yenyewe my youth wanahitaji form na wanahitaji kupendwa. Alafu tu mimi nakwambia hii depression na mental disorders itakuwa thing of the past. Ukiwa na mabeshte wako na mnapiga ma story, moja vile machali tu semanga ati machali tupende kuongeleshana vitu tunapitia. Wewe una encourage watu saa hizi. Una encourage jingi. Juu maybe unaweza kumeniongelesha leo mimi na nilikuwa na need kusikia information. Uongelesha mabeshte wako naambia bro, wacha nini kama tunapiga jaba. Kama unaweza for jaba ya so mbili kula jaba yako enda home. Maneno mengine maneno mob kutaka sijui iPhone 15 wachana nayo. Si upiga sherehe inatoshana na sisi. Hakuna siku miuta kuna siku za mama wewe na hizo mama matel nini lakini si daily.
Manze unaweza piga hata konyolo yenu mtaana hiyo Bambe kwa sababu una feeling sherehe is the company you keep. Manze unaweza kuwa unakunywa the most expensive whiskey ama konya kwa meza na manze haikubambi. Exactly. Kwa sababu uko na mambeleina tu. Watu wanataka tu kuobtain. But kama uko na mabeshte wa ukweli, yani haijalishi mko wapi. Mimi nakwambia the best sherehe mimi have it out. Hata sio hizi matima club big. Ati red carpet. Tulikuwa Huruma. Mzinga ile kwa meza tulisherekea. Mimi nakwambia kulikuwa na vibes true, tukapiga vitu zetu zingine zenye hata exactly. Tulipulia tu daily na bro tulikuwa huko yani hata ndo tufike stage ilikuwa inabidi unatembea 15 minutes. Mpaka leo hakuna sherehe imani ilipulia kaa hiyo. So ndo muka chini nasema ndio unaweza kaa online uone mwanzee wasi wamechachisha unaweza ona Anto wako huko sijui wapi na niko unhappy huko billionaires resort na niko unhappy umeshika mama na nasi kwa beach wallahi nazi kulipuli hata haikunice bro like usione frame moja nataka tu kuposti video nitoke jua sifurahi nipate ma likes online na juu video si yangu ni juu ya client sasa nimefurahi but wase hawaonangi unajua mpaka experience hiyo kitu ndo realize by the way si kila kitu. So watu wengine wanapigwa na stress hapa nje usijui nani arudi yangu. I wanna be like Nyakundi bro utapotea. Mimi peke yake ndo niko na blueprint ya life yangu. I like that uko by the way umejielewa sana. You know if to kukua self aware is so difficult. Lazima I think watu wengi to be honest when you are self aware watu wametoka ghetto. Jua kunanga time yaku vile unasema kuna wishy-washy sijui baby toto you want bro nobody has time for that shit kama haiko and you move on with your life na ukifika 18 unaonesha wewe sasa wenza maisha yako kwa peke yako. I think budangu alinipatia allowance ya miaka 2 16 kidogo ni mpaka 20 kidogo akaona nimeanza kubishana naye juu ya remote akaona hapana si wote tunaweka miguu kwa meza alikaa hivi akaangalia akasema vijana watu hame naona kama mtahama ataanza kubishana juu ya remote. Kuna wanaume wawili kwa nyumba nyinyi vijana endeni. Sasa ilikuwa mimi na bro wangu Mso vile bro wangu Mso alihama budangu akaniambia si unangoja lini si ndugu yako mnaweza kaa na yeye ukifikiria vile unaweza si ati hata alitufukuza yani tu ile anamwambia nyinyi wanaume mtu yangu na hapa nje dunia iko angifea kwa mwanaume lazima tu ukatafute lazima uwe na way yako ndio maana yani ikikuwa tunafurahia kama haiko pia si kesho ni siku wanasemanga apila yezi ruka hello come on na hii mentality pia ya vitu kosekana ama kama mwanaume tafuta the same mentality when it comes to film. Na need what to understand that wewe based on the story that I know about you decided to take matters into your own hand. Nobody was calling news kuna msaito Nyakundi mwiteni apige show. We all decide you know what to come up with our own movies script zetu tutakwenda kaa chini kama ni stories za jaba but ni stories za movies za jaba tuta create our own stories. Nobody's out here ati ameka kwa ofisi maybe now they are looking for Nyakundi. Umekuwa slowly wewe umehit after many years of doing so much work. But now unahakama overnight success because of all the hard work put in and you're still not comfortable unaona reels zako unaona content yako. What keeps you going? And mse mwenye anajemea anasema nataka kama Nyakundi wakiwa pale Kanonotunga wakiwa assembly wanaambia you boys study when you go there be like Nyakundi. What keeps Nyakundi going regardless of how because industry acting ni difficult. What keeps you going? Manze enjoy na kuanga motivation moja bigi sana. Na pia mokoro wangu alikuwa anatushow ingi manze lazima tu ataka utaanza ndogo ifanye mpaka ikue. Alafu pia unajua kuna kitu moja Anto wengi wa realize. Film ni kama business ingine yoyote. Sijui mbona wasanii wengi wanakuanga na mentality ya sijui to support, kufanya nini. Unaona kama sana dai kufungua resto. Manze atasaka capital, atasaka hizo ma license, ata outsource kila kitu yenye anahitaji kuanzisha hiyo resto. Atalipa wafanyikazi na hata ni loan itabidi amesekiwa atasekiwa afanye kila kitu ku make sure hiyo resto imekuwa. Mbona mimi na film is business like any other, entertainment is business. Mbona mimi nisisake do? Ni kuje ni invest. Juu lazima umekile initial force. Ya kuonyesha wasemi na dai kufanya hiki kitu. Ndio kama kuna mtu mwingine anadai kuwekelea akuje aone manze kuna kitu hapa wacha tuwekelee. Si ati tu nikuje tu nimeandika ma proposal hapa na ma script niambie msee hiyo nipatie mado nifanye hiki kitu na mimi mwenyewe sija try na nikaitest. So pia after ku act
Mupenda kuandika na movie tuzu nilipulia in general. So mupenda mkuwa happy nikitengeneza movie. So mimi aim yangu ni kuentertain watu. Yeah. Ukieducate na Kenya najaribu kuentertain nayo poa. But pia kama haija kueducate si usome kitabu. Exactly. Mimi niko hapa kuentertain. Na entertainment ni biz. Yeah. Mimi nataka kuitreat kama biz yo design. Ile design pesa yangu kidogo juu sasa mimi sinaga majukumu mingi. Majukumu zangu mingi ni sherehe. Yeah. Na rent. So okay, na za mokoro pia. Yeah. So usahau mokoro. Na za mokoro pia. So nikishachunanga hizo zile zenye zinabaki na kwa ido badala niende diani ama watamu ama niende niserereke tena nirudi kwa nyumba na stress. Yeah. Wacha tu iekele kwa kitu kwa sababu pia hiyo ni training. Juu yeah. Si ati mimi niliendanga chuo ya film. Niliingia YouTube nikaona vile vitu zinashikanishwa. By kwa act tunaonanga vile director na operate, vile wase wengine set wanaona vile shughuli tu ina come together. Yeah. So hiyo kuobserve na hiyo tu kuwa intentional about it. Nikajua kushikanisha movie hata saa hii Mzuka ni movie niliandika nika direct for Maisha Magic. Yeah, I was actually very shocked that you wrote and directed. I was like, "Ai, umse manze, you really yani wewe ulali utai unangangana tu." Lazima kwa sababu unfortunately kuna to be a man ni blessing na ni curse. Yeah. Utalilia nani? Unajua dema anaweza olewa. Yeah. Mwanaume anaolewa na nani? Olewa afanze kutukanwa hapo daily wewe mwanaume aina gani? Sijui. Lazima tu itafute. Na mimi si ati unajua mimi ni form 4 dropout. Mimi si ati after form 4. Where's the form 4 dropout? Nilifanya form 4. Nili drop out after form 4. So wewe uko na University of Life. Juu nilikuwa niende kampo but hiyo day nilireport kampo, niliambia tu mwankulewa mimi mwenye alikuwa amenipeleka kureport, nikamwambia mtu wangu manze mimi sioni vile nafanya business management. Tuna manage business za nani huko mtana? Unajua nyinyi wote mnashikanishaga tu huko nje. Nikarudi kufanya theater na huko juu ilikuwa form, unaona. Angu yako alikwambia alisema ho mama alinyamaza ama alitiazi alikuwa like zileza huyu ananiambia kama hiyo ndio decision umemake mtafanya nini? Sawa. Mzee akasikia akasema msee weenda uduke yenye unadai. Sasa hizo fees imekuliwa ama fees mtaikula after mmetoka hapo? Azifi unajua home kwetu si ati kulikuwa na float, si tulikuwa na basic needs. Yeah. Si ati kulikuwa na wants. Yeah. Kuna needs zilikuwa zinakuwa covered, unaona. Yes. So see, when I told you when you're broke, the way your life is, you have basic needs. You don't have wants and luxuries. Wants hizo nikijisikia na fantasies. Nikiwant nda want. Na vision. Sawa. So nikaangalia hivi mokoro na mzee walikuwa analipia bro wangu kampo. Yeah. Sisi yangu alikuwa national school, yeah. Bro wangu mlesa alikuwa private school. Sasa pia nikakaa chini pia nikaona mali naenda theater wananikanja. Sasa nyinyi mnadai tena mwanze kunitafutia dozi zingine. Have your conversation na mama recently, nikamwambia part of the reason yenye sikuendanga kampo kwa sababu nilijua itawalemea. Yeah. Sawa, mna raise watu 4. Yeah. Mnalipa rent. Pia hii mshande ya civil servants pia ndio kabisa. So nikamwambia wewe acha mimi nijipange. Yeah. So mimi nikajipanganga na alikubaliana na mimi, alisema yenyewe ungeenda kangetunukia. That's the same that happened to me. Nilikuwa nene Makerere, then nilipanda basi nikarudi sasa tunisomea Uganda form 5 na form 6. Venye nilirudi nikaona madhangu already ana struggle kutafuta fees. But kitu tukao tumerealize ni lazima tulipe hostel. Alafu wewe ni Mkenya uweze enda kufanya kazi Uganda. Nana pia job. Alafu uko hata place ya machipo akunanga, tunaweza pewa kazi ya kufanya sijui kwa akunanga by the way. Uko na kuna tu matoke. So by the way hustle. You cannot hustle in that place. Mimi ndio tuna basi tu vizuri kama madhangu. Mimi niyo pesa, wewe peleke hiyo pesa chama ama sako uongezewe doi tuende na kitu kingine. Jua iwezi make. So by the time naingia uni niliamua mimi najilipia. Sasa hiyo ni story ya I involve wazazi tena. Mzee wako ndio umepiga picha na madhako, unapenda madhako sana. Madhako ana feeling aje kuona kwa TV, anasema because you know some of these very rebellious choices we make, I swear me think ni God who make tuna make hizo decisions. Na wazai wetu kuja kuona baadaye na mtoi alikuwa ameona mbali. True story. Wazai ama madhako ufilaje? Madhangu bado ananiambianga nitafute job ya ukweli. Bado but ni funded. But maybe anasema in a light way. In a light way. Lakini sasa hii ni ile like kasi koseta ananiuliza kwani hakuna ingine? Hakuna yeye huita audition ma interview. Hakuna ma interview ingine uende ufanye. But msemo mwenye na alikuwa behind me 100% ni budangu na bro wangu Mbigi. Juu
ilikuwa ikinukanga tu bro wangu mbigi ndiye alikuwa anafilio rap. Nilikuwa namwambia bro cheki itabidi umewajibika come through. Budangu naye alikuwa ananiuliza umefanya gani nyingine? Umefanya gani like budangu like unamwambia I've done something so big anakuambia okay na next ni gani? Like hiyo nimeshaona. Yeye hakuna shughuli yangu yoyote before pass, hakuna shughuli yote budangu hakuna shughuli yangu yenye budangu hakuwa iona. Angewaambia hata kaiko Go TV package gani, anambia ilipeni tuone wapi, enda mtuni hiyo area mpaka tupate hiyo station lazima tuone. Like alikuwa fan wangu design yenyewe mpaka ilikuwa inafanyanga naendelea kudu kwa sababu hata ingekuwa imenuka miezi kadhaa una form nikienda kwa bro home bado nilikuwa welcome, nilikuwa narudi like mi fam yangu imeni support 100% na they are my biggest fans like my nuclear family and my extended family in general. What look forward to ni nini nyingine next tunaenda kudu. So na imboka iko na do. Do I think watu wengi wana assume maybe una make crazy amounts wakiona kwa commercial inachezwa every day every hour for the last 1 year. Watu wana assume mzee lazima nakula shares ya hiyo kampuni. Ushaza Safaricom jamaa kona do. Manza imboka iko na float lakini maobtainer ndo wengi. Mimi naona ningekuwa mabronje ni wengi. Mimi naona ningekuwa nimeomokanga kimbota sana. Lakini kwa nini nimefanya advert ngapi za Safaricom? Mimi hata nikipatana na CEO wa Safaricom nimwambie mimi ni deputy CEO. Mimi ni deputy CEO. Nimwambie mimi nimesota hata yeye mwenyewe anaweza stuka aje. Si ati nimesota. Mimi najiweza. But yani kuna level yani kuna level inaweza taka kukua na haiko hapo kwa sababu ya maobtainer. Float imetoka huko na float yenyewe inakufikia. Because just even to I don't want you to say it because I feel like wewe uko in the industry na mimi personally like I haven't done this in a while, so ni break it down watu ndo understand. So you have a company called Nyaboke and this Nyaboke company wants to shoot an ad. So they go and they decide, they come up with concepts, they go and talk to an agency. The agency is called Blackie Agency. Hii agency inaambiwa tutafutieni actor. So agency inapata nani? Inapata Nyakundi. So ipata Nyakundi wanamwambia niaje tuko na hii commercial, tunataka kwa hii commercial. Not kwa X amount. But remember actually I'm wrong. They didn't even call Nyakundi. Agency Blackie ilita casting agency inaitwa Courier Agency. So Courier akaenda pia na yeye akakuja kafanya nini? Maybe better by the way usi casting agency wa ukweli. Uni broker wa hii Ibronje wa Blackie. So anakuja anaambia nani? Anaambia Buju wewe ndio casting agency wa ukweli. Eno nitafutie actor. By the time Buju anapata Nyakundi amepitia nani? Anto. Anaambia Anto I'm looking for this kind of ninio. Look for me. Ile tu kibro tu. Anto anasema you know what, I know the exact person you're looking for. Ndio huyo hata namba iko chini namba yake. By the time Nyakundi anasemekana yeye na ameitiwa hiyo show, kuna location imelipiwa atikutafuta hiyo Nyakundi mwenye anajulikana ni nani, ameshalipiwa. Kuna catering lilipiwa hiyo siku Nyakundi alifanyishwa interview na watu wengine 200 kwa wanadanganywa tu wawajui, hata yeye ajui kwa hiyo plan hajui. Haya, kuna madere walileta crew hiyo siku kampuni ilikuja Blackie walitumana watu wao, Courier walitumana watu wao wakuja wakula hiyo food. This is money being spent to get this one person. By the time they get Nyakundi ndio ameonekana kwa TV. Agency Blackie imechukua agency nyingine ya production. Ya kufanya nini? Ya kushoot hiyo kitu. Alafu on top of it kuna photographer. Anafaa kushuti maneno. By the time Nyakundi analipo pesa yake, anambia Nyakundi, this thing you have a budget. It's low budget. It's low budget. Nyakundi alipo how much kwa billboard? 300,000. Ati 3 so hata umejali. Hata hiyo ni kwa budget inaweza kuwa imekuwa 3M. Nyakundi alipo 300 lakini Anto mwenye alimorganizea. Si Nyakundi na ile Buju ni pesa zangu, mimi nilikuletea Nyakundi, mimi nilikuletea hii face. Ndafutie hizo do. By the time Nyakundi gets 120,000. Nyakundi alipo 120. Unajua alipo 120 lini? Tulishoot Feb 7th. Unalipo April 27. March, April.
April 27th after Amelia amena meet akina Syrian waenda wamfanyie social hashtag. In Kenya, by the way, a lot of times for you to be paid your money, lazima ukosane na client. Lazima ujam. Most of the, na pia watu wanaonanga unajua ati when difficult to work with, umekuwa star. Nakuaje sana nimetembea kwa hiyo ofisi. Wanatakanga kuku cut down to size. Aish. Ndio sasa ati unajua bro, unajua si tumetoka na wewe mbali. Unajua hata ukiwa una struggle, si ndio tulikutolea form, sijui ukifanya hivi. Basi si uheshimu mali hiyo jina imefika sasa hiyo. Unitolee tu form inatoshana na social capital niko nayo. Kwa sababu wasanii wengi wanalia na wengi wanataka kuingia online waombe msaada, but kuna ile kiburi, ile pride yenye iko like unajua ni aje, wacha nikule yangu ngumu, nitashikanisha vitu zingine hapa nje na itakuwa. But ni unfair sana kuona wase wenye wana offer hiyo escape from reality. Wanatritiwa vile wanatritiwa. Na I hope hizo vitu zitachange, kwa sababu the only reason why unafaa kulipa msanii poa ni kwa sababu akipata hii gig kabla tena hawai gig nyingine manze masiku hata miezi unaweza kuumeka home hata miezi 5 kabla upate form nyingine, kwa sababu kama msanii siwe peke yako kwa rotation. Exactly. Wewe ukipata hii inabidi unakula bench kidogo, kwa sababu pia universe lazima itembelee watu wengine. It's good. There's something that I hate. I really hate in the film industry. Where people actually tell filmmakers, and here specifically the guys in front of the camera, because my filmmakers are umiangi na ishida. My producer kama anado Kenya. We I don't know. Acha tuna production. Ma actor wanaanga do, but kuna kitu tunamezoea kuambiwa, oh, you mamito, you've been on every movie. Stop. You've been on your MC in every show. You leave other people now to do it. We Nyakundi umefanya kila film, wachia watu wengine. We are literally demonized for working. Kwani unaingianga kwa banku unaambia yule mtu wa banku wewe umehesabu pesa mara nyingi, wacha kuhesabu, wacha mtu mwingine hesabu. Like hiyo ndio job yangu. I've never thought about it like that. I like that one. Wewe unaambia Concord bana, wewe nimekucheki route miaka 10. Utafute route nyingine. Wewe unapiga ngabinja sana wewe. Wacha kugonga matatu. Hiyo ndio industry standard. Imagine unaambia daktari bana, umetibu watu. Imagine civil servant. Ati wewe umefanya kazi kwa Lands Ministry ama kwa Huduma Center, ama wewe ni daktari, atumedunga watu tendano sana, ati pia mwingine adungane. Why is it when it comes to the film industry we are so quick, kuna ageism mingi sana? Ni watu wenye unajua watu wengi wenye wanakuwa na hiyo narrative ni wale wasanii wape wangu iwera. Hata ama ni ule wanatumia watu wengine ku spread message. Cheki mtu wa kawaida, audience member, fan nini manze anaga noma. Kwanza unapataga kwanza nataka kuona shughuli nyingine ya umse. Umse unaona ukiona ngasema umeona movie moja aseme ya Martin Lawrence ama Will Smith, utataka tena kuona nyingine na nyingine, kwa sababu umse amenibamba. Kazi yake nyingine ni gani? Na asa wanaweza piga mdomo vile wanaweza piga, but pia mimi kama producer tuseme if I want my movie to sell na najua nikikuweka Anto nikikuweka kwa movie yangu itakuwa na business. Bro mimi sijali kenye kelele za chura. Lazima ngombe ikunywe maji. Exactly. Hata hiyo chura ilie vile inalia. Kani kuna kiu lazima nikate. Exactly. So bado mimi nitadu vile nadai, kwa sababu mimi ndio na understand hii biz. Wewe utapata wewe ni mtu wa kuchoma nyama. Wewe choma nyama. Hakuna mtu mwenye anakuja. Ati mtu wa Mutura ameuzanya Mutura sana hapa. Adu Yondo kitu yondo mboka. Umesema kitu nika realize by the kama utaifungua bar, unafoita hiyo bar kelele za chura. Kelele za chura. Si lazima watu wakate maji. Hata kuna kelele za chura. Itabidi nimefungua ka local. Hiyo inaweza ka local kazuri wines and spirits. Manze itabidi mkamda. Itabidi niko pale chura. Ndafungua duka ya keg. Itakuwa bezi ya keg ndio. Inaweza kelele za chura. Kelele za chura. Uko hata masimu haziko allowed. Coming soon. Hauna kabambe wingi. Or even a nice short film or like segments where people go to talk about shit that nobody wants to talk about, and it's called Kelele za Chura series. Wajamaa wanaongea tu ujinga yenye unajua iko allowed, ni kama No Man's Land ya kubonga. Wanaongea all the shit that nobody wants to talk about. No, so already measure the premise of the story is that we're allowed to talk shit. You know, if you make it into a show and it's acting, you get away with anything. The moment umesema ni opinion piece. I misfanyangi opinion. Everything I do is an art piece. Even this one is an art piece. Come on. Yes. And I'm very glad that you're here. But also, I'm afraid that there'll be a day I'll not be able to interview you, and I'll explain to you why. Why? There's not something called AI.
And I'm very worried about what AI is going to do for the art form. Wewe umejikingaje na vitu kama AI? Listen, if somebody decides and take a billboard AI, that's maybe a choice they've made. What I'm more worried about is movies or productions you are going to be a part of where you will sign off your intellectual property, your voice, your face, and all those things to end up to be fed into AI. So for example, nisikie Lion King ya 2030, iko na sauti yako, but ni AI imefeed hiyo Lion King, lakini wewe ulisha sell off the rights to your voice. But unajua mbona siogopi AI? Nikele time yenye internet ilikuwa inakaa, unajua ilipigwa vita. Actually Y2K watu waliambiwa hiyo siku wasiache stima. Unaona? Wasiache la computer kila kitu italipuka. Unaona? Kila kitu inapigangwa vita. Kenye tunaweza do na AI ni we need to put legislations in place to protect intellectual property. Alafu pia kunafaa kukuwa na option ya mimi kusign my likeness and my likeness to myself or to my own estate in perpetuity. Design yenye hata kama imetumika kwa movie iko borrowed, bado mimi nakanjwa. So hatuwezi approach AI na uoga. It's here, ishafika na imekuaga. But mimi na believe kama human beings machine hizi kuwa smart kukushinda. Macha zinaweza process vitu haraka. Pia wewe na shuku imetengenezwa na binadamu. Exactly. Hakuna vile hiyo kitu inaweza kuwa smarter kukushinda. Inaweza process information bio, but maybe ina emotional intelligence. Ama maybe iko na emotional intelligence lakini hizi process vitu vile una process. Unajua kutakuwa na balance. Hivyo ndo mimi na feel. But first things first ni we need government to create legislation yenye ita protect majobs zingine. Alafu mimi ni ule mse AI ni stui. If anything AI pia hizi bonga sheng vile unabonga. AI hizi code switch actually you know I've realized I've not to jaongea in English most of the time, but also which is not an ini on you, a judgment on you, but because unajua code switch. Code switch ndo Vile unaweza bonga sheng kimbota, hiyo ni kitambo. Or mabronjes, mabroka. But also your movies, man, you speak English. I mean, when I look at you, I'm like, this guy really knows how to code switch. Si mimi niliendanga chuo bro, na lazima utumie school fees ya mzazi. Wewe kwa nini kusomanga sound and read? Kila mtu alisoma sound and read, tulifundishwa kuongea kizungu. Kila mimi naweza bonga kila deadly. Ni vile unajua kuna kitu fulani yenye ukisomanga history, story ya walami. Jua ndo aliichora. History no alipenda huko kwenye Kisii, back to Kisii, walipenda Kisii sana. Vibaya sana ile ya Highlands, White Highlands. Nyeri walikuwa White Highlands. Na huko Nandi. So as in colonialism uni jamisha kwa sababu yani hasa walikamna ikabidi yani wakatuteka tu hivyo tu live wakasema sisi tunawadominate yani changuvu. So squeeze nikibonga kilami mu feel nikana sell out, unaona. But si bonga kilami ukitaka ganji itoke. Exactly. Wengine ukiingia unajoroge fulani ana shine shake na he only speaks English. Why is this boy speaking like he's a thug? Wezi kama hapo unaboga like a thug. You're speaking like a thug. You know, as a company policy we can't associate with thug. So like whom say inabidi unambongesha kilami tu vile. But mimi nikibonga kilami mu feel nikana sell out. Ndio maana mu jam nikisikia msichana semanga, me I don't watch local content, I don't listen to Kenyan music, I don't wear Kenyan fashion. By the way, I am a Kenyan TV fan. Of course, I don't watch local content. I meet people who are so proud to say, someone is like, oh, you know Nyakundi, this is my pal, he's like on the biggest right now. I'm so sorry, I don't watch local. Kama Anto nini. Fuck off, man. Hata sinaga time yao walai. Nile we ishi tu life yako kwa sababu unajua kitu ya kwanza mzungu alifanya akatukoroga against each other. Alituonyesha yetu ni inferior, yake ni superior. So daily nikiangalianga kila msee anajaribu to aspire to white standards of
yani hiyo ndo the highest standard of living. Kidogo wena ni vex. Na nikigo back ni budango alikuwa na enjoying kuona ma Nigerian movies vibaya. Na mimi nilikuwa wasewa unacheki movies za Hollywood ni noma. Sijakata technologically vile wame put together hiyo skill yao ni poa. But haimanishi yetu ni mbaya. Juu wase wenyewe wanasemanga I don't watch local content, I don't listen to local music. The same people unapatanga wanadharau makuzo wao waocha kwa sababu ati ati I don't associate. Hiyo ni ukoloni. Yani kwani definition ya ukoloni ni nini? Exactly. Kwa hiyo ukoloni mambo leo. Hiyo ni ukoloni like juu unajua kitu nilirealizing hata ukikaa chini uone Vioja. Unajua Vioja was the simplest show ever done. It was so Kenya, beautiful, but God. Ilikuwa amazing juu ukijirudisha tu level useme wacha ni entertainiwe. Hizi vitu zukubamba kwa sababu hizi ndio vitu ukiwa kwa plot unasikia ule mama akisema aunti yako ukikaa na aunti zako vitu zenye ziko kwa hizo movie ndio zinasemangwa watu pige. Yani we're living with a generation of people who are so connected yet so disconnected at the same time. Sababu you're connected with the rest of the world but you're disconnected from the roots. From who you actually are. Yeah, so my lives zina shura ama zinaita exactly zina shura zina dry. Yeah, so you're withering my nigga, lazima connect to the roots unapata. So mimi najua Kikisi mubonga Kikisi na nyanyangu na aunti zangu na makuzo wangu wenye hawaelewi Sheng, but Sheng ndo lugha yangu ya kwanza. Kibich wezi zaliwa Kibich na ukose kuongea Sheng ndio lugha yangu ya kwanza. Nilijua Sheng kabla nijue Kikisi. Unajua ulikuwa na work na the late Charles Ouda. It's very difficult for me to say the late. It's like I can't believe nika movie. Ati we are saying that because like I was telling you before, nimekuwa envision wewe ukiact kama Guka. Like nangoja kuona hiyo siku yenye you're an old, Salt and Pepper, you're acting, meaning I want to see you do this for a long time. Manze, me too. I can't believe that we can't say that about Charles Ouda. What's your fondest memory of him? And just maybe, I don't know, just for people to understand that we are all human and we all go through a lot. But I mean, at the end of the day, unamkumbukaje? Charlie, atuku interact mara mob sana at a work level. Sababu I remember you only auditioned me once when they were looking for characters for Pepeta. Alinikolingi later kaniambia audition ilikuwa poa, I think you might get the part but it's not up to me to decide, so let's just wait and see. Hapo ndo nili interact na at a work level, but most of the times tulikuwa tu tukipatana pale KNT kwa balcony like vibes nini like manze tumepiga story mob 100. He told me about his plans for the industry, his vision, what he thought it should be, unaona. So hiyo day vile niliamka nikapata mkamzee amepost that Charles is no more. Kidogo kwanza niliona nika movie. Kwanza nilizima mneti kwanza nikatoka kwanza nikajiambia maybe hizi ni zile mahawks. Ama hii ni parody account hata si mkamzee. Walikuwa nasema like aje umsesi nimeona kipostiwa jana usiku na wasee hapa wasema wakiwa rapati nini. But then again nika realize najua life ni fiko. Unaweza kwa napiga story hapa usonge hivyo upigwe. Exactly. And one of the things for me, my biggest fear used to be death, and it used to cause me a lot of anxiety. And I think the day I healed myself or started the journey of healing myself was the day I realized it is so inevitable. It's inevitable. And also my death has got nothing to do with me, Nyakundi. Nothing. Because the day it happens, na wachia nyinyi hiyo kazi. Nyinyi ndio mtapanga mamikutano, nyinyi ndio mniosha, nyinyi ndio mtaninyoa, nyinyi ndio mtaweka dread zangu poa, nyinyi ndio mtaweka ma ring zangu. Wewe msimanze Anto zenda bila ma ring zake. Lazima. Nyinyi ndio mtasort. So why am I worried about a day that I have no control whatsoever? So kenye tu mna feel sasa tunaweza do ni to celebrate Charlie for who he was. Tujaribu ku keep memory yake alive and warm for posterity kwa sababu he contributed immensely to the industry. Me among the people nilikuwa naonanga kwa TV Better Days, Makutano Junction, and nilikuwa sasa manzi hao sasa wana act poa na anaweza taka ku act kama hata sasa nilirealizing episodes za Makutano Junction zilikuwa YouTube the other day like during COVID ikianzanga. Nika binge watch for like 2-3 seasons. I was like manze hii ni amazing. If people could do this back in the day, manze imagine kazi inaweza fanywa sasa. And then Charlie came back and that production back, oh my god. And I just wish Kenya alikuwa na champion for whatever he stood for. His plight, maproducer wengi waisikie.
na sengine tunajaribu kupiga ma producer vitata si yao. I hope broadcasters hear this and they change their ways kwa sababu whatever decisions they make in the boardrooms will affect na inatu affecting mpaka exactly uchini. But I've worked in the media and specifically for very big mainstream media. I really think there's a lot of that colonial mamboleo in those boardrooms. The idea that people are okay to buy old tapes of Singaporean, Indonesian shows instead of actually growing. It will take a South African to come to Kenya and say, people love local here, why don't we invest in the local? Whilst our own people literally do not see the value of our stories. And then when those stories become big, now they want Nyakundi fanya influencing, Nyakundi kuja kwa hii, they'll eventually Nyakundi unaweza kuwa radio presenter. But why do you wait for others? Unajua Kenya nani boni, I feel like half the people running these broadcasting houses don't have a clue about programming. By the way, they don't have a clue and they don't care. You might lack a clue, but you come and say, let me meet Kenyan artists and talk to them. Because people think about the bottom line. The bottom line here is very simple. Me, I get my salary, I get my bonus. But people are saving more. That's the thing. You see, you and I, unfortunately, we're creatives. We've been given a bigger task by God than other people have, which is we are not mediocre. Some people revel, they enjoy, they survive, they exalt, they swim, they drown in mediocrity. Ati wewe unaweza sema misaki hii film because sijapenda hii script, let's fix this script. Kuna mtu anakuambia bro, si tumalize tu tuende. What do you mean tumalize tuende? What do you mean? You mean we do something shitty so we can just go home? Why can't we work on our, for example, mimi na wewe tuko na malines, tupige malines until vile enough. Maneno ya tunakuja set, sijui nini ustatoa. Kuna watu wenye hawana hiyo. Now imagine your attitude where there is money involved. Si wewe unasafa? Tutasafa manze. Oh, bro, because I feel like local, ukiangalia vizuri unajua Nairobi inakuanga ka bubble flani. Yeah. Na Nairobi watu half the people in Nairobi wanadhani wanaishi Brooklyn. Bro. In it mate. Wanafikiria wanaishi. Kwa sababu hiyo show inanikasisha sana hiyo Top Dog. Juu imefanya Wakenya wa Nairobi wafikiri wako na British accent. Wanaishi London. Like about any mate. You get food. Kila mtu I hear people nowadays saying that your mate, I'm like mate ni nani? Wewe ni msee, wewe ni Morio. Wewe ni bronje. Mama na mate nini? So as in like unaona power ya art of that kind of a show. Yani mpaka inafanya msee anafikiria yeye ni wa huko. Na the first thing ukiangalia vizuri hata walami makolonizer wengi wenye wako area wana pumping do mob sana kwa cultural activity. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio unashikilia. Pia hao wanajiambianga hatujui kitu kingine apart from hii. Tukishika tuna culture yao kwanza futu wapatie yetu, tuwauzie maagenda zetu, hata wasahau kila kitu yao. Like, na wako very quick kuzichukua. In any case, willing buyer, willing seller. Because again, they won't find you the actor. You've been given an opportunity to act. They won't call you as a producer because they know you're troublemaker. You don't accept certain kind of scripts. So who do they call? They call the guy in a suit in the office who will say yes. Because akiambiwa chukua show ya Indonesia. Mse watu wanafanya 4 years of a do you know what a 4-year telenovela would mean to Kenyan actors? Do you know what it mean? Kama 1 year telenovela inza change life ya mtu hata ushagua mzee ajenge nini? Imagine 4 years. So mse anaambiwa if $500 in fact ambia ofisi unanunga na $1,000 per episode bro. So yeye anajiambia mimi nakula $500 for a show that no even gives a shit about. By the way unajua ni ajamii hata saini mtu nikisikia mtu anati mtoto wake anataka kuwa msanii, wacha asome kwanza bana. Mimi nakwambia by the way acha asome tu kwanza. Akishamaliza kusoma tutafikiria hiyo story. Now I understand about trust funds. Because mzazi anaangalianga anasema hata mtu yangu kana dreams gani. Wacha nimwekee tu do. Juu hizi dreams hata kula dreams. Hawezi kula dreams. As we conclude 3 things, no 2 things. No, is it 3? Two things we have to end with here. Actually 3. Number 1 first is a game. If you were to dedicate a song to the following actresses, which songs would you dedicate and why? Fikiria tu hizo wimbo. Inaweza kuwa ni R&B, inaweza kuwa ni urban tone, inaweza kuwa ni gengeton, inaweza kuwa ni afrobeat, whichever song. Foi Wamboi, unaweza dedicate ya ngoma gani? Based on character yake, maybe umemeet tabia zake. Unamdedicate ya ngoma gani? Na ukumbuke hii ni zile enzi za tukiandika barua tukiwa high school. The Dicks ya Foi Wamboi inaweza kuwa gani?
Labda tu ngoma fulani tu ya Westlife. Moja tamu tu. Unajua Foya na kwa sweet lakini pia ni steamer. Yeah. So Westlife. Kangoma tu kazuri hapo hivi ka Westlife. Sasa tutawekea title hapo. Ndio. Anstella na tu lazima umdedicate ngoma tu kaya no nini hivi. Welcome. Lakini ni watakuchekelea hata atakuja. Wewe anapenda kucheka sana. Welcome. Someone you actually worked with, Doria Chege. Doria ni msem true sana. Kwanza ni arifu yangu deadly. Nafaa tu ngoma tu tamu ya Kisapere ya Samido hapo moja. Shit, I literally thought you were gonna say that. I was so sure. Ngoma tu Kisapere ka Samido. That is a good one. Samido, I love it. Makena Kahuha. Makena. TikToker. Hey. What about Shiko Moshiri? Shiko na kangoma ya BNBN hivi, si ndio? Yeah. Kwama, ngoma kama Kwama na ana kama tunachukulia vitu ya like if you love me for me. Kwa roho. Ama masheri. Yeah. Mashiko. Sawa. As we conclude, first again I remind you to give you your flowers. Manze, you're a very real person. And I think vile muona unanisho love on Instagram, vile su bonga, yani unaonga tu msee aunanga airs about you. Sisi amka niseme leo Nyakundi ana behave funny, nimemtumia reel hata jibu. Kuna tu yani realness unakuanga nayo tu. You're just who you are. If you're having a good day, everyone else is going to have a good day. If you're having a bad day, no one's going to have a bad day. It's very interesting the way you carry yourself. I met you, if you remember, at kwa msewe stylist wetu. Na nakumbuka ni kuangalia nikasema, even when we spoke, I told myself, again, there is a very unique realness about you. And nimekuwa nikijembea, I hope you never lose it, and I realized I don't think you'll ever lose it. You just keep reminding me that you're one of the realest people I've met. So thank you for being you, manze. Keep sana. Being you. Haya, nimefungwa roho sana. So tumalize na, you are in New York, you are in KCC, you're in somewhere where there's an elevator. You're on the 13th floor, you're going to the 58th floor. And you enter the elevator and you find the one person you've always wanted to work with. And they are going to the 30th floor. So you probably have like maybe 1.5 minutes to tell them why you should work with them. Who's this person and what would you tell them? What? Your time. I need a clock, guys. Does this one have? Let me look. I have so many people I would want to work with. Locally or internationally? Internationally. Let's go internationally. You need to pick that one person like in a few seconds because... This guy Richie, there's Martin Scorsese, okay. Fincher. So... Spike Lee. Starts now. Maybe if I met Martin Scorsese, I probably think I'll be the best actor you work with on your final project before you die. You need to work with me, man. Yeah. That was exactly 10 seconds. Yeah. Shit, I like that one. Before you die. Because everybody always thinks about their death. Yeah. Okay, that's a good one. Probably, yeah. Lazima, like, Anto mina kwambia mimi ni mnoma. Hawajui mi bado hata sijafanya kenye nataka kufanyaga na bado hata sijaanzaga. I love that so much. Hey yo, what's up? This is Anto Neosoul. Thank you so much for tuning in to Unlock Your Soul. To all my amazing guests, my goodness, I absolutely love you and thank you for opening up your souls and unlocking them for us. Right about now, I want you to like, share, subscribe and tell everybody about Unlock Your Soul. Let's go together. Let's learn together. Let's unlock our souls. Keep it. Unlock your soul with yours truly, Anto Neosoul.